Hello students, I am Raja. I am mathematics faculty in Vidhyalakshmi NEET and IIT JEE Academy. Those who want to crack NEET and IIT JEE, our Vidhyalakshmi Academy is one of the good platform you to come out flying colors. Now I am going to discuss JEE main max question paper February 24, 2021 Shift-1 solutions. Let us start, right? Read the question carefully. There are 6 Indians and 8 foreigners. Find the number of committee formed with at least 2 Indians. Such numbers of foreigners is twice the number of Indians. We have to form a committee. That committee consists of at least 2 Indians. The number of foreigners twice the number of Indians. Here the number of Indians Indians 6, the number of foreigners 8. We have to form a committee. That committee consists of at least 2 Indians 2, the number of foreigners twice the number of Indians, therefore foreigners 4. This is given, these are all given, and 3 Indians, therefore 6 foreigners, 4 Indians and 8 foreigners. So the number of way to, how many number of way to form a committee? So number of way is equal to 6C2 into, this is a multiplication property because of 6 Indians and 8 foreigners, and if occur the sentence and, then we can use multiplication property in combination. 6C2 and 8C4 plus 6C3 into 8C6 plus 6C4 into 8C8. This is a combination. If occur any problem, how to we have to make committee, we have to make team. That type of problem we can use combination. Here 6C2 8C4, 6C3 into 8C6 plus 6C4 into 8C8, the NCR formula is equal to n factorial n minus r factorial into r factorial. We know that the formula. By using this formula, after simplification, 1050 plus 560 plus 15, and after simplification 1625. This is a correct answer. That's it. So 1625 is a correct answer. Next sum. Second sum. The locus of midpoint of the line segment joining focus of parabola y squared equal to 4ax to a moving point of the parabola is a parabola equation of whose directrix is. This is the problem denote the locus of midpoint of line segment joining focus of parabola. This is a parabola, right? This is parabola. This is a line segment joining focus and a comma 0. This is P, moving point x comma y. This is midpoint M. This is midpoint h comma k. Here the midpoint of FB is M. The P is a moving point. Suppose the P moving to this place, we have P1, the M moving to this place. The P moving to this place, the M moving to this place. According to this process, the process is continuing going on, we have another one curve. This curve is also a parabola. We have to going to find the directrix of the small parabola. That's all. First we have to find locus of parabola, the equation of parabola. Here M is a midpoint of PF. M, midpoint of PF, right? We know that midpoint formula x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. This is M h comma k, right?
M is h comma k, this is k. So here x1 plus x2, x1 y1, x2 y2. Replace this value for this equation. Put x1 equal to x plus a by 2. Here y by 2, right? This is h comma k. This is equating coordinate wise. We have x equal to 2h minus a and y equal to 2k. Substituting this value y squared equal to 4ax, y replaced by 2k, x replaced by 2h minus a. This is 4k square equal to 4a into 2h minus a, and 4 cancel. Next k square equal to 2a into h minus a by 2. Take common out 2, right? Therefore, the locus of m of h comma k is k replaced by y square equal to 2a into x minus a by 2. This is a locus of m of h comma k. It can be written as y squared equal to 4 into a by 2 into x minus a by 2. This is nothing but this, because of 2 cancel to a by 2. It can be written as this, right? Okay, right. Next we have to find the directrix of this parabola. We know that this is y squared, general formula y squared equal to 4ax. The directrix of this parabola, x equal to minus a. Here same as y minus k whole square equal to 4a into x minus h. The directrix of this parabola, x minus h is equal to minus a. By using this way, here equation of this parabola x minus a by 2 equal to minus a by 2. Here a is equal to a by 2, a is equal to a by 2. Therefore, x equal to 0 is a required answer in the sense of y axis. Therefore, the directrix of this parabola y axis, this is a directrix of this small parabola. That's it. Therefore, option is x equal to 0. Option B is correct. Third sum. We have to find the equation of plane perpendicular to the plane 3x plus y minus 2z plus 1 equal to 0 and 2x minus 5y minus z plus 3 equal to 0 such that it passes through the point 1, 2, minus 3. We have to find the plane equation, that plane perpendicular to the given two plane and passes through the 1 point 1, 2, minus 3. Now, our plane equation find out பண்ணனும். This is required plane. இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, அதை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். என்னோட பிளேன் என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. This is one plane, this is one plane. இதுக்குள்ள ஆங்கிள் 90 டிகிரி. இந்த பெர்பெண்டிகுலர் பிளேன் தான் கொடுத்திருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். 3x plus y minus 2z plus 1 equal to 0. இந்த பிளேனோட ஈக்குவேஷன். இந்த பிளேனோட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா 2x minus 5y minus z plus 3 equal to 0. என்னோட பிளேன் ரெண்டு பிளேனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. அந்த ரெண்டு பிளேனோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அதுபோக என்னோட பிளேன் passes through the point 1, 2, minus 3. Listen, the equation of plane perpendicular to the planes, two planes கொடுத்திருக்காங்க, and such that it passes through the point. என்னோட பிளேன் ஒரு பாயிண்ட் வழியா போகுது. அப்படினா என்னோட பிளேன் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படினு கேக்குறேன். That's all. இது பாத்தீங்க அப்படினா போர்டு எக்ஸாம்ல இந்த क्वेश्चन எல்லா CBSE ல இருக்கு, மெட்ரிக்லயும் இருக்கு, ISC ல இருக்கு இந்த क्वेश्चन. இப்போ இது நமக்கு வந்து JEE ல கேட்டிருக்காங்க. இது நம்ம ஆர்டினரியா அப்ப அங்க நம்ம எக்ஸாம்ல அங்க இப்போ மெட்ரிக்லயோ CBSE லயோ இந்த क्वेश्चन வொர்க் அவுட் பண்ணனும் அப்படினா டேக் சம் டைம். இத கொஞ்சம் ஷார்ட்கட்டா நம்ம பண்ணலாம். எப்பவுமே அந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டைம் கொஞ்சம் மிச்சமாகும். இப்போ இத நான் ஷார்ட்கட்டா பண்றேன். We have to find என்னைக்குமே ஒரு plane இருந்தா அந்த planeக்கு perpendicular normal vector இருக்கும். If given one plane, then we can find one normal vector. So here given one plane 3x plus y minus 2z plus 1 equal to 0, we can find normal vector. The normal vector is equal to n vector is equal to 3 omitted x term, coefficient of x 3 I vector and coefficient of y 1 j vector and coefficient of z minus 2 k vector. That's all. Omitted that the constant. The constant பத்தி எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. அந்த கான்ஸ்டன்ட் நான் கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல. Right. Next n, this is n1 vector.
Next n2 vector, next one plane 2x minus 5y minus z plus 3 equal to 0. Here coefficient of x 2 I vector and minus 5 j vector and minus z k vector. இது என்னன்னா இந்த ரெண்டு வெக்டருமே என்னோட பிளேனுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க. இந்த பிளேன்ல இருந்து ஒரு நார்மல் வெக்டார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன், ரைட்? அதுதான் n1 வெக்டர். திஸ் இஸ் n1 வெக்டர், திஸ் இஸ் நார்மல் வெக்டர் n2 வெக்டர். இந்த ரெண்டு வெக்டருமே என்னோட பிளேனுக்கு பேரலாக இருக்கும். பை யூசிங் போத் வெக்டர் we have to find நார்மல் வெக்டார் ஆஃப் required plane. என்னோட பிளேனோட நார்மல் வெக்டார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன். This is n1 vector cross n2 vector is equal to determinant of I vector, j vector, k vector, determinant of the value of n1 vector is equal to 3I vector plus j vector minus 2k vector, and the coefficient of I vector 3 and 1 and minus 2. Idella already we know that. This is 2 and minus 5 minus 1, right? Next, after simplification we have ordinary determinant expansion. Minus 11 I vector and minus j vector and minus 17 k vector. After expanding this determinant, நம்ம எப்பயுமே matrix and determinant expand பண்ணுவோம்ல. First column, first row, omitted that, and second row, first column, and third row, sorry, first row, first column, first row, second column, first row, third column. By using this concept, we did find the minus n1 vector cross n2 vector value minus 11I vector minus j vector minus 17k vector. Next, we have to write the Cartesian equation of the plane. How to write? Very simple. Here what is the value of I vector, coefficient of I vector minus 11 into x. Here what is the point? 1 plus 1. You will be replaced by minus 1. Next, minus j vector minus. Here what is the value of on the point, the plane passes through the point 1 comma 2 comma minus 3. The value of y coordinate 2. So y minus 2. Because of plus 2, you put the minus 2. And then here minus 17 and z here minus 3, change the sign plus 3 equal to 0. This is shortcut for we have to find the plane equation. Then simplification, divided by minus on both sides. We have 11 into x minus 1 and plus y minus 2 and plus 17 into z plus 3 equal to 0. Here simplification, 11x and plus y and plus 17 z, and after simplification how much? Plus 38 equal to 0. So absent. What is the value of this question? The answer of the question is absent. I think A is correct answer, right? 11x plus y plus 17 is plus 32 equal to 0. இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒரு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பாருங்கள், ரெண்டு பிளேனோட கான்ஸ்டன்ட். இப்போ ஆக்சுவலாக 3x plus y minus 2z plus 1 equal to 0. இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை நம்மளுக்கு ட்விஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம், 8 கொடுக்கலாம், எது வேணாலும் கொடுக்கலாம். திஸ் இஸ் எனி ஒன் ரியல் நம்பர், எது வேணாலும் இருக்கலாம். இதே கொஸ்டின் பட் ஆன்சர் சேமாக தான் வரும். கான்ஸ்டன்ட்டை பற்றி இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ரைட்? ஓகே.